നമസ്കാരം, വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മൾ FIIയുടെ വേദിയിലാണുള്ളത്, ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് റിയാദിൽ. അപ്പോൾ റിയാദിൽ വികസനത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു പാത തുറക്കുക ഉദ്ദേശത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള വിഷൻ 2030, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള സംഗമമാണ് FII. അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബിസിനസ്മാൻ, ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി സിഇഒമാരൊക്കെ പങ്കെടുക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ബിസിനസ് മെൻ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായികൾ ഈ ഉദ്യമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. സൗദിയെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ അവർ നോക്കുന്നു. സൗദിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അവർ ആലോചനകൾ നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കീ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ CEO ശ്രീ നിഷാദ് അസീമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് കപ്പ് ഗാലറികൾക്ക് സീറ്റുകൾ ഒരുക്കുന്നത് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മലയാളിയാണെന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെ വായിച്ച സംഗതിയാണ്. മാനുഫാക്ചറിംഗ് രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലാനുകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. സൗദി വികസനത്തിൻ്റെ പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ട് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ കടന്നു വരുന്ന വ്യവസായികളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് നിഷാദ് അസീം. വെൽക്കം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായിട്ട് FII കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. FII ഒരു സാധാരണ ഒരു എക്സസൈസ് അല്ല, ഒരു അനുഷ്ഠാനം ഒന്നുമല്ല, മറിച്ച് അവർക്ക് വലിയ വിഷനുണ്ട്. 2030 ആകുമ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺട്രിയായി മാറുക എന്നുള്ള വലിയ വിഷൻ, സ്വപ്നം അതിനകത്തുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് അവർ കുറേ അധികം വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, വാതിലുകൾ കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, കൂടുതൽ ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു മാനുഫാക്ചർ നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അവർ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്ന കാര്യം, ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രെയിനുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സൗദിയാണെന്ന് പറയുന്നു. സോ ഒരു മാനുഫാക്ചറർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം ഹോപ്പ്ഫുള്ളാണ് സൗദിയിലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നത്? നമ്മൾ എനി ബിസിനസ്സിൽ വൺ ഓഫ് ദ കീ തിങ് ഇസ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് സൈക്കിൾ. സോ ഇവിടെ വി നോ ഫോർ ഷുവർ ദാറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊങ്ങുന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് ഹ്യൂജ് ഡിമാൻഡ് ഈ വലിയ പ്രോജക്ട്സും. ആൻഡ് ഒരു സ്കെയിൽ ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ദാറ്റ് യു എവർ സീൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്, നോട്ട് അബൌട്ട് ദ റീജിയൻ. സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് ട്രൊജീന ഓർ ലൈൻ ഓർ നിയോംല ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിമാൻഡിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സപ്ലൈ ഹാസ് ടു ഹാസ് ടു ബി ഗ്രോ. അപ്പോൾ അതിൽ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ് ടു സപ്പോർട്ട് ലോക്കൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഈ ലെവി എമൗണ്ട് ദാറ്റ് യു പേ ആസ് എ നോർമൽ കമ്പനി ഫോർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് മച്ച് ലെസർ. സോ ദർ ആർ സിമിലർലി മെനി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ദാറ്റ് ആർ ദർ. അപ്പോൾ അതിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ലോക്കൽ കമ്പനി, ലോക്കൽ മാനുഫാക്ചർ പ്രൊഡക്ട്സിന് ദർ ഇസ് എ പ്രിഫറൻസ് ഇൻ ദി ഫോർ ദ പ്രോജക്ട്സ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് വി ബീൻ സ്റ്റഡിങ് ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 2 to 3 years. അപ്പോൾ അത് സോ വി ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഖത്തർ എന്നുള്ള നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് സീറ്റ്സും ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ പ്രോഡക്ട്സ് അത് ഇവിടെ സൗദിയിലോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഗുഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ അസ് ആസ് എ മാനുഫാക്ചറർ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ പ്രോജക്ട്സിലും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഫേം ബിലീഫ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സൗദിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഇനിയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റും പുറത്തുനിന്നുള്ള കച്ചവടക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സും. അപ്പോൾ ഈ സൗദിയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇനിയും കുറേ കാലം ഇനിയും തുറക്കപ്പെടാത്ത ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിൽ 2 സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജനറലി ഒരു സൈക്ലിക് സെക്ടറാണ്. സോ യു ഹാവ് എ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ്, you ramp up and then goes to zero. So for us as manufacturers or a contracting company, അങ്ങനത്തെ ഒരു സെക്ടറിൽ നമ്മൾ പ്യൂർലി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗോ ഇൻ ടു എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇവിടുത്തെ സൗദിയിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗോ ഓൺ ഫോർ മിനിമം 20 years. സോ ഒരു ലോങ് ടേം ഇതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് കിട്ടാനും അതിനുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് there are a lot of other consumer related products that can be the opportunity in there. So for example, nammalipa different kind of e-commerce sectors, healthcare la and innovations in healthcare adu namukku konduvaran pattum. And sustainability is a main area voda focus cheyyunnathu. So ipo current market la the environmental what you call issues and concerns are not very prominent, but that is going to be a huge shift in that area. So sustainable ആയിട്ടുള്ള products in terms of from all sectors, from packaging to vehicles and everywhere, അതിന് വലിയൊരു ചേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ again there are not enough players in the market for those kind of products or services. അപ്പോൾ അതും is a good opportunity ആണ്. But I think that will come as a second phase. ഇപ്പോൾ now priority എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് to construct and build up the capacity and the infrastructure which will attract more people
and more population either through tourism or as permanent residents. And then they will need more services which are again aligned with the 2030 vision. So other opportunities also available. ഓക്കെ, സൗദി നമുക്കറിയാവുന്ന വളരെ വളരെ ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 വർഷമായിട്ട് സൗദിയെ വളരെ ക്ലോസ്ലി വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നിലയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സൗദിക്ക് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, സൗദിയിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സംഗതികൾക്കുള്ളൊരു പ്രയാസം ഇപ്പോഴും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലുണ്ടോ? അതിന് ലൈസൻസ് മെയിൻറ്റൈനിങ് മറ്റ് ലീഗൽ സംഗതികൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ കുറച്ച് ലോഡ് കൂടുതലാണോ? അത് again it is all relative. See, നമ്മൾ when you say what is easy, what is tough എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ it's relative. So if you compare with certain countries in the region, yes, it is not as easy as other countries. But compared to what it was before, what is now, there is nallor shift in it. So that definitely, and it is also on the process of improving. So nammal on a regular basis, nammal as we see, our process are becoming more and more easier and easier. So take a simple example. Adime, to get a visa to come to Saudi was a huge task. ആരെങ്കിലും നമ്മളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യണം, ഇൻവിറ്റേഷൻ അയക്കണം, എംബസി പോകണം. Then they opened up to visas. So I took one. നമ്മളിപ്പോൾ US or Schengen visa ഉണ്ടെങ്കിൽ you can get a 1-year multiple entry, which is much easier than other countries. Then they opened up to anybody, GCC residents, all of them have that. So you see that change consistently, the improvements is happening. Yes, there can still improve, but the process is there. That is what is giving us the confidence. Okay, സൗദിയെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ് മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. മാർക്കറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് മാത്രമുണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു വലിയ ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ഒരു ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ സൗദി അത്രയും പിന്നിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ. അതേ സംബന്ധിച്ച് അതിന് ചേഞ്ചിനൊരു സമയമെടുക്കും. സോ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം സ്വീകാര്യത ഉള്ളതാണ്, എന്തുമാത്രം അത് ചേഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാലത്തുണ്ടെങ്കിൽ? So Saudi was a market with huge potential that was not unleashed. Now that potential is being unleashed. And one of the things that you look in our market and the confidence. What is the confidence of people in the market? And that's very, very high. Right from, you look at any range, right from a lower level worker or a staff to high level somebody who's doing a business run or government sector the confidence is uniform. So that confidence is what is driving the economy. When you have a leadership with the right vision and the right enablers are put in place. So ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് മാപ്പാണ് 2030 vision. But at the same time, you are doing enablers on the way so that your journey to your objectives are made easier. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് in the market that is allowing people like us and many people, as you can see around, to look at Saudi as a very lucrative and potential market. So of course in any transition there is a transition phase on our growth. But what is surprising is the rate of change. So you can't believe നമ്മളൊരു normal sense നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും versus you have a benchmark. Generally a change happens at a particular pace, but when you look at Saudi, it's a different scale altogether. And many people നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ unless they come and see it by themselves, they're not able to absorb that level of change. ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാന സംഗതി ആളുകൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ആവേശമാണ്. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം പുതിയതൊന്നായി മാറാൻ പോകുന്നു, ഞങ്ങൾ ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ നമ്പർ 1 ആവാൻ പോകുന്നു, ഞങ്ങൾ വലിയ വിപണിയാവാൻ പോകുന്നു എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആളുകൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ഇത്തരം എക്സസൈസുകൾ വലിയ പ്രയോജനം ചെയ്തു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. Yes, definitely. So ഇതിന് like I said, 2030 vision is the major driver. അപ്പോൾ അത് tells clearly ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എത്താൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. How we going to reach there? അതാണ് ഈ 2030 വിഷനിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വെൻ യു സീ തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ്. ഇനിഷ്യലി ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഓക്കെ ഇത് PR ആണ് മറ്റേന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദെൻ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് സീയിങ് തിങ്സ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട്. സോ we have teams have gone all around Saudi, right from NEOM to Lionum to all the different major projects നമ്മുടെ ആൾക്കാർ Kiddiya, all those places we've been. But we are seeing the change. So it is actually happening on ground. ആ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ പേപ്പർ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വെൻ യു ടോക്ക് ടു the high officials, they are not trying to meet the goals.
Their job is to beat it. So that's a different mindset altogether. നമ്മളങ്ങനെ എങ്ങനെ എത്തിക്കാനല്ല, നമ്മൾ I want to beat the goal. അതാണ്. So that is huge motivator. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ സൗദിയിൽ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ്? നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാൻ ആൻഡ് വിഷൻ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പം എവിടേക്കൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ്? സോ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്തു. വി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് വെയർ, സോ വി ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് നമുക്ക് ഇത്ര പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അത് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് വെയർ ഇസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, വെയർ ആർ ദ ചാലഞ്ചസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഫേസ്. ആ ചാലഞ്ചസിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാറ്റാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. So നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ predominantly our focus on. So first of all, sport is a major event or major sector that Saudi is trying to promote with the Asian Games and FIFA World Cup they're trying to get into the 32, and also new stadiums, Korea stadiums വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ so sports sector is something that we are actively focusing on. പിന്നെ other products നമ്മളിപ്പോൾ lot of ഇപ്പോൾ സൽമാൻ പാർക്ക് and things like that or beautification projects വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ we have certain products that are unique, that are the material that we are using is something very innovative, ഇവിടെ normally available അല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. Plus we are trying to tie the product with the country. See, like one of the things that you find, you go anywhere or most of the places, is that you import a product and then you put it in a country, but that doesn't speak about the country. It's a foreign product. So നമ്മുടെ objective is always to localize it. So if you are having street furniture, if it has the art and culture and heritage of the country, then it blends in. It gives you it belongs there. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്. So we are working with different agencies to promote the local art and heritage, and like we did with in Qatar, we looked at the local artists. അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. So you give an opportunity to the local artists, at the same time you promote local art and heritage, and plus we give a royalty to the artist for every product we sell with their name and all that. So we give them that promotion. So even Qatar നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് many of the, I'm very happy to see that some of the artists who took part with us, they're going up and they have a lot of exposure, they're having their own exhibitions. So your opportunity, the social cost also നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So made in KSA ആണ് ഒരു പ്ലാൻ. Made in KSA. Made in KSA, yeah. That is our main objective, and that is also what is part of the 2030 vision. അവർ പറയുന്നത് add value in the country, right? So rather than raw material ഇവിടെ നിന്ന് പോയി പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു വരുന്നതിന് പകരം you add value here. So the value stays within the country, and that is what we are trying to. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വിവിധ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരാളെന്ന് നിൽക്കാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 2030 ആകുമ്പോൾ ഒരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ. പക്ഷേ ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 10 വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ അവർക്കൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ ദോഹ, UAE, ദുബായ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റീസുമായിട്ട് റിയാദ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ? Yeah, I think even now Riyadh is the largest city in the region. The population, if I'm not mistaken, is about 7 to 8 million. So ഒരു രാജ്യത്തില്ലാത്ത പോപ്പുലേഷനാണ് റിയാദിലുള്ളത്. So it's a huge city, and they have huge plans. ഇപ്പോൾ പുതിയ റിയാദ് airline is coming. Airport is supposed to be the largest airport in the world. Then there is new ring roads coming. Infrastructure expand ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So overall city planning they're trying to look at. So I think it will be comparable to a global city. One of the, I wouldn't even call it regional. On a global level it will be comparable. Anyway, thank you. ഈ വിഷൻ 2030 നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളോട് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. Thank you so much. Thank you.